କମେଣ୍ଟ ଠିଆ ସବୁ ରେକର୍ଡ ରେକର୍ଡ ମାରିଦେବି ହେଲା। गुड इवनिंग पिला माने वेलकम टू ओडियन लर्निंग पिला माने आज नुआ खाईर परवर्ती दिन गोटे उत्सव मुखर दिन नहीं प्रत्येक परिवार रे नुआ खाईर आनंद नुआ खाईर गोटे खुशी तो मो तरफ समस्त को नुआ खाईर शुभेच्छा शुभकामना समस्त परिवार सकुशल रुहंतु समस्ते भलरे रुहंतु। तो पिला माने आज नुआखाई परदिन आमे कहू नुआखाई बासी कारण आम घरे मध्य नुआखाईर गोटे गुरुत्व रही आमे से दक्षिण पश्चिम अंचल लोक हिसाब से आमे मध्य नुआखाई को गोटे गण पर्व रूपे पालन करूँ। तो आज नुआखाई बासी तो बहुत दिन है मु तुम सहित जोगाजोग कर पार नी कार्य व्यस्तता जो तो आज सुजोग मिली तो भाविली आज गोटे तुम सहित गोटे विषय पढ़ा गोटे विषय आलोचना करवा तुम इंग्राजी बही तो जो माने सबू काली नुआ खाइल आज नुआ खाई बासी घरे टे भल खाइबा पीबार बंदोबस्त निश्चय होइथिबो क्यों माने सब तार मजा नेल टे कमेंट करी मते जणा आउ साउंडटा ठीक भाव में मोर वॉइस तुम्हें पाई पारुच ना ना ता विषय मते कमेंट करी जणाओ मु तुम चैट बॉक्स को भी नजर रखी आमे पढ़ा गोटे विषय इंग्राजी बहिर। सो लेट अस स्टार्ट। सो माय डियर स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी a beautiful poem from your English book that is your lesson number 3 and the subject is magic. The subject is magic. So tell me dear students, how many of you have seen a magic show, or have you been to a magic show with your parents to see the magical amusement? Have you gone ever? पिला माने बापा माँ को सहित के मैजिक शो देखा जाइछ कि? एंड हैव यू सीन व्हाट द मैजिशियंस डू? मैजिशियन माने कौन करती एमिटी करके हाथ रे रुमाल टी धरी से पाराटा उड़े दियंती नहीं गोटे बाक्स भितर गोटे मनीषटा भर्ती कर देकी ताकू उहान कर दियंती अनेक प्रकार आन कौतूहलपूर्ण खेल से माने प्रदर्शन करती मैजिशियंस। सो आमे जो पाठटा आज पढ़िबा द चैप्टर मैजिक is not about any magician. This chapter is not about any magician who perform magic. Rather, this chapter is dedicated to a mother.
गोटे माँ पाई गोटे मार मैजिक पाई गोटे मार से जो चमत्कार तार कार्यकलाप से चमत्कार तार बाणी तार कथा तार स्पर्श तार शिक्षा ता विषय ये जो पाठटी हम पढ़िबा मैजिक दिस इज ऑल अबाउट मदर्स लव केयर अफेक्शन एंड her touch and her learning. So we will start the chapter. If any doubt arises, don't forget to comment and ask. କିଛି ବି ଯଦି ସନ୍ଦେହ ରହେ କମେଣ୍ଟ କରିବ ମୋତେ ତୁରନ୍ତ ପଚାରିବ ମୁଁ ଚ୍ୟାଟ୍ ବକ୍ସକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛି ଯେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ କିଛି କମେଣ୍ଟ ତମର ଆସିବ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ତମର ଆସିବ definitely I will answer that question. Okay, so we will move further and we will go into the chapter. So let us start. So as I told you earlier, the chapter magic is not about any magician who is performing magic. Rather, it is all about the mother who is taking care of a child in a magical way. ଗୋଟେ ମେଜିକ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଚମତ୍କାର ଭାବେ ଗୋଟେ ମା ତା ଛୁଆର ଯୋଉ ଲାଳନ ପାଳନ କରୁଛି ତାକୁ ଏଇଠି କବି ଦ ପୋଏଟ ଗୋଟେ ମାକୁ ଗୋଟେ ମେଜିସିଆନ ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ମାଙ୍କୁ ସିଏ ଗୋଟେ ମେଜିସିଆନ ଯାଦୁଗର ମେଜିସିଆନ ଅର୍ଥ କଣ ପିଲେ ଯାଦୁଗର ମେଜିକ ମାନେ ଯାଦୁ ମେଜିସିଆନ ମାନେ who performs the magic is called magician। ତ କଣ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଯାଦୁଗର ବୋଲି ବିବେଚନା କରିଛନ୍ତି ହୁ ଦ ପୋଏଟ କବି ଏଇ ଯୋଉ କବିତାରେ ମାକୁ ଗୋଟେ ମେଜିସିଆନ ବୋଲି ସିଏ ଚିତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର କଣ ସବୁ ମେଜିକ ରହିଛି କଣ ସବୁ ସେ ଯାଦୁ କରିଛନ୍ତି ତା ଛୁଆ ଉପରେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ତାର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ସୋ I am going to read the poem first. Open your book and listen to me carefully word by word। प्रथमे मु पढ़िबी तुमे ताकू बहिरे देख तापरे आमे ताकू भल भाबे बुझिबाकू चेष्टा करिबा। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। You have magic in your fingertips, magic in your eyes, magic in the arms that hold and tell me not to cry. There is magic in your voice when you talk to me each day. There is magic in your smile and in the things you say. There is magic in the way you let me be myself with you. There is magic that you teach me to be good and brave and true. I am growing older and soon I will go away. But the magic you taught me will go with me every day. So, I have completed the reading. Now, we will start the explanation. कौन अच्छी पिले? What is the first stanza of the poem? You have magic in your fingertips, magic in your eyes, magic in the arms that hold and tell me not to cry. So, the first word of the stanza is you. You. So, who? I say who? You. The poet has referred you. So, who is this you? You means the mother. माँ तुम्हें माँ को कोई mother. You have mother. You have magic in your fingertips. तुम्हारा जो fingertips तुम जो आंगुठी टीपरे कौन अच्छी मैजिक अच्छी
ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଇନ୍ ୟୋର ଆଇସ୍। ତମ ଯୋଉ ଆଙ୍ଗୁଠି ଅଛି ନା, କେତେବେଳେ ଟିକେ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଆଉଁସି ଦଉଛ, ସେ ଆଙ୍ଗୁଠିଟା ଧରିକି ମୁଁ ଚାଲୁଛି, ସେ ଆଙ୍ଗୁଠି ମୋ ଗାଲରେ ଟିକେ ତମେ ସ୍ପର୍ଶ କରିଦଉଛ, ମତେ ଟିକେ ଛୁଇଁ ଦଉଛ, ତ ଇନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଟଚ୍, ଏ ଯୋଉ ଫିଙ୍ଗର ଟିପ୍ସ ର ଟଚ୍, ଦେୟାର ଇଜ ମ୍ୟାଜିକ୍। ଯେତେବେଳେ ତୁମର ଯୋଉ ଫିଙ୍ଗର ଟିପ୍ସ ଆସି ମୋ ଦେହରେ ବାଜି ଯାଉଛି, ମୋ ଦେହଟା ଗୋଟେ ଯାଦୁ କଲା ଭଳି ଲାଗୁଛି, ମୋ ଦେହଟା ସତେଜ ହେଇଯାଉଛି, ମୋ ମନଟା ଖୁସି ହେଇଯାଉଛି। That the poet is describing about her mother's or his mother's touch. Finger tips ରେ କଣ କରୁଛୁ ପିଲା, ଆମେ ଛୁଉଁଛେ। With the help of the finger, what we do? We touch something, we pick something, କିଛି ଗୋଟେ ଉଠେଇବା, କିଛି ଗୋଟେ ଛୁଇଁବା। So you have magic in your fingertips means that touch, ମାଙ୍କର ଯୋଉ ସ୍ପର୍ଶ, ମାଙ୍କର ଯୋଉ ଛୁଇଁବା, ତାଙ୍କ ଫିଙ୍ଗରରେ, ତାଙ୍କ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଯୋଉ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା, ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଯାଦୁ ଅଛି। ଏବଂ ସେ ଯାଦୁ କଣ ଦେଖାଯାଉଛି ନା, ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତି ଆସୁଛି, ଗୋଟେ ଫିଲ୍ କ୍ରିଏଟ ହଉଛି ଆମ ଭିତରେ। ମା ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ଆମ ଗାଲଟା ଗୋଟେ କେମିତି ଚିମ୍ଟି ଦଉଛି, ମୁଣ୍ଡଟା ଗୋଟେ କେମିତି ସାଉଁଟି ଦଉଛି, କିମ୍ବା ପିଠିଟା ଟିକେ ଥାପୁଡ଼ି ଦଉଛି, କଣ ଲାଗୁଛି? ଗୋଟେ ଖୁସି ଅନୁଭବ ହଉଛି, ଗୋଟେ ଫିଲିଂ କ୍ରିଏଟ ହଉଛି, ଗୋଟେ ମନରେ ଆନନ୍ଦ ଖେଳି ଯାଉଛି। So the poet କହୁଛନ୍ତି, you have magic in your fingertips, magic in your eyes। Well, in your eyes, ଆଖିରେ ମ୍ୟାଜିକ ଅଛି, ତୁମ ଆଖିରେ ଯାଦୁ ଅଛି। ତୁମେ ଯୋଉ ଚାହିଁ ଦିଅ ଟିକେ, ତୁମ ଯୋଉ ଚାହିଁବାର ଶୈଳୀ, ତୁମେ ମତେ ଦେଖିବାର ଯୋଉ ଶୈଳୀ, ସେଥିରେ ମତେ ଗୋଟେ ଯାଦୁ ଅଛି। ତୁମେ ଚାହିଁଦେଲେ ମୁଁ ବୁଝି ଯାଉଛି ଯେ ମା କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ନା, ମା ଆଖିରେ କଥା ଥାଏ। ପିଲାଟେ ଯଦି କିଛି ଦୁଷ୍ଟାମି କରୁଛି, ମା ଟିକେ ଚାହିଁଦବ, ପିଲା ବୁଝିଯିବ ଯେ ମା ଟିକେ ବୋଧେ ରାଗୁଛି, ନା ସେ କରିବିନି। ପିଲା ଯଦି କିଛି ଗୋଟେ କଣ ଗୋଟେ କରୁଛି, ମା ଟିକେ ଆଖିରେ ଚାହିଁଦବ, ବୁଝିଯାଏ ଯେ ମା ମୋର ଖୁସି ହେଇଗଲା, ତା ଆଖି କହିଦିଏ ଯେ ମା ଟା ମୋର ଖୁସି ହେଇଯାଉଛି। ସୋ ଏ ମ୍ୟାଜିକ୍ ଇଜ ଦେୟାର ଇନ୍ ୟୋର ଆଇଜ୍। ତମ ସେଇ ଆଖିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯାଏ, ତମ ସେଇ ଯୋଉ ଆଖିରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅନୁଭୂତି ମତେ ମିଳିଯାଏ। ସୋ କବି କହୁଛନ୍ତି କଣ, ଦେୟାର ଇଜ ମ୍ୟାଜିକ୍ ଇନ୍ ୟୋର ଆଇଜ୍, magic in the arms that hold and tell me not to cry, and you have magic in your arms, ତମ ବାହୁରେ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିଦଉଛ, ମତେ ପୋଟାଳିକି ଧରି ଦଉଛ, ମତେ ଯେତେବେଳେ ତମ କାଖ କରିଦଉଛ, ତମ ଯୋଉ ବାହୁରେ, ତମ ଆର୍ମସ ଏମିତି ମ୍ୟାଜିକ ଅଛି ଯେ ମୁଁ ଶାନ୍ତି ପାଉଛି, ମୁଁ ରିଲାକ୍ସ ହେଇଯାଉଛି। ମୁଁ ପଡିକି ଝୁଣ୍ଟିକି ମୋ ଗୋଡ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଯାଇଛି, ମୁଁ କାନ୍ଦିକି ଆସିଛି, ମୋ ମା ମତେ ତା ଆର୍ମ, ତା ବାହୁରେ ଜାକିକି ଧରି ଦେଇଛି, ମୋ ସବୁ କଷ୍ଟ ଦୂରେଇ ଯାଇଛି, ମୋ ଆଖିରେ ଲୁହ କମି ଯାଇଛି। ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ପାଖକୁ ଡାକି ଆଲିଙ୍ଗନ କରିଦିଅ, that magic you carry in your arms, that creates a feeling, a different feeling in me. So the poet is describing that what, that the fingertips, that magical fingertips, the magical eyes and the magical arms, and tell me not to cry when I'm crying। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କାନ୍ଦୁଛି କିଛି କଷ୍ଟ ପାଇକି, କିଛି ଦୁଃଖ ପାଇକି, when you take me in your arms, ତୁମେ ମତେ ବାହୁକୁ ନେଇ, କୁଣ୍ଢେଇ ନେଇ, ଆଲିଙ୍ଗନ କରିଦେଇ ମତେ କୁହ କାନ୍ଦନା ବାପା, ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଅଟକି ଯାଉଛି। So why? Because you have that kind of magic in your eyes, arms, तो ବାହୁରେ ସେଭଳି ଗୋଟେ ତମର ଆଲିଙ୍ଗନ ଗୋଟେ ଯାଦୁ ଅଛି ମା, ଯୋଉ ଯାଦୁ ବଳରେ ନା ତୁମେ ମତେ କୁଣ୍ଢେଇ ଦେଲେ, ତୁମେ ମତେ ଜାକି ଦେଲେ, ମୋର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସବୁ କଷ୍ଟ ପଳେଇ ଯାଉଛି, ମୋ ଆଖିର ଧାର ଧାର ଲୁହ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି। ଏକଥା କବି ଏଠି କହିଛନ୍ତି। ମାର ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା, ମାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟକୁ ସେ ଯାଦୁର ପରିକଳ୍ପନା କରିଛନ୍ତି, ଯେ ମାର ଯାଦୁ ଅଛି, ତାର ଛୁଇଁବାରେ ଯାଦୁ ଅଛି, ତାର ଚାହିଁବାରେ ଯାଦୁ ଅଛି, ତାର ଆଲିଙ୍ଗନରେ ଯାଦୁ ଅଛି, ଏବଂ ସେ ଯାଦୁ ମତେ ଖୁସି ଦଉଛି, ମୋ କଷ୍ଟକୁ ଲାଘବ କରିଦଉଛି। ଏକଥା କବି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ବୁଝିଗଲା ପିଲାମାନେ? Now we'll go to the next paragraph, next ଅଧ୍ୟାୟ।
There is magic in your voice when you talk to me each day. There is magic in your smile and in the things you say. There is magic in your voice. ତୁମ ସ୍ୱରରେ ତୁମର ଯୋଉ ବାଣୀରେ ଯାଦୁ ଅଛି। ବାପା ତୁ ଯା ନା ମୁଁ ଯିବିନି ଆଉ। ମନ ତ ମୋର ଜୋର ଥିଲା ମୁଁ ଯିବି ସାଙ୍ଗ ସହିତ ଖେଳିବି। ମା କହିଦବ ବାପା ତୁ ଯା ନା ମୁଁ ଆଉ ଯିବିନି। କାଇଁ ତା କଥାରେ ଗୋଟେ ଯାଦୁ ଅଛି ମୁଁ ଅଟକି ଗଲି। ଝିଅକୁ କଷ୍ଟ ହେଇଛି ମା କଣ ହେଇଛି ରେ ସେ କଷ୍ଟ ଲାଘବ ହେଇଗଲା। ମା ଆମର ତା ପୁଅକୁ ବାପା ଝିଅକୁ ମା ଏଭଳି ଯୋଉ ତାର ସ୍ୱରରେ ଡାକେ ଯୋଉ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାର ଯୋଉ ମିଠା କଥାରେ ଡାକେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ସେ ଆମକୁ କଥା କୁହେ ସେ ଯୋଉ କଥାର ଗୋଟେ ଯାଦୁ ଅଛି ଏବଂ ସେ ଯାଦୁରେ ମୁଁ ଅନେକାଂଶରେ ଠିକ ହେଇଯାଉଛି। ମୋର ସବୁ ଜିନିଷ ସଠିକ ଚାଲିଛି। There is magic in your voice when you talk to me each day. When you means mother. Here you is the mother. ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ମା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମୋ ସହିତ କଥା ହୁଅ ନା ତମ କଥାରେ ତମ ସ୍ୱରରେ ଗୋଟେ ଯାଦୁ ଅଛି। ମିଠା ଅଛି ତମ ସ୍ୱର କେତେ ମିଠା କଥା ତୁମେ ମତେ କୁହ। ମା ବୋଲି ଡାକ ବାପା ବୋଲି ଡାକ ଆଦର କର ଖାଇବା ପାଇଁ ଶୋଇବା ପାଇଁ ପଢିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାକୁ ତୁମେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମତେ କୁହ ଯେ ତୁମ କଥା ମତେ କେବେ କର୍କଶ ଲାଗିନି। ତମ କଥା ମତେ କେବେ କଟୁ ଲାଗିନି। You are always sweet. Your voice is always sweet and there is some magic in your voice that every day you talk to me I feel magical. ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମୋ ସହିତ କଥା ହଉଛ ମୁଁ ଗୋଟେ ଯାଦୁର ଅନୁଭୂତି ପାଉଛି। There is magic in your smile and in the things you say. ଆଉ ତମର ଯୋଉ ସ୍ମାଇଲ when you smile dear mother ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ହସି ଦିଅ ନା ତମ ହସର ଗୋଟେ ଯାଦୁ ଅଛି। ଆଉ and in the things you say ଆଉ ତୁମେ ଯାହା କୁହ ଯାହା କିଛି ବି ତୁମେ କୁହ whatever you say there is magic. ତୁମେ ଯାହା ବି କିଛି ମତେ କହୁଛ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଯାଦୁ ଅଛି। ତ ମାର ସ୍ପର୍ଶ ମାର ଆଖି ମାର ଆଲିଙ୍ଗନ ତା ସହିତ ମାର ସ୍ୱର ମାର ହସ ଏ ସବୁ କିଛିରେ ଯାଦୁ ଏଇ ସବୁ ଯାଦୁ ହିଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଶିଶୁକୁ ଏତେ ବଡ ମଣିଷଟା କରିପାରିଛି। ଯଦି କିଛି କରିପାରିଛି କଣ ପାଇଁ ସେ ମାର ମମତା ପାଇଁ ମାର ସ୍ନେହ ପାଇଁ। ଆଉ ଯୋଉ ସ୍ନେହଟାକୁ କବି ଏଠି କଣ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ମ୍ୟାଜିକ ସହିତ ତୁଳନା କରୁଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରୁଛ କି ରେ ପିଲେ? ଯଦି କିଛି ଅଛି ଅବୁଝା ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ କରି ମତେ ପଚାରିବ ବିଲକୁଲ ଶଙ୍କା କରିବନି। ଠିକ ଅଛି କିଏ କିଏ ସବୁ ବୁଝିପାରୁଛ ମତେ ଗୋଟେ କହିଲ ଗୋଟେ ପାଣି ପିଇଦେ ସେଠି ଗୋଟେ କହିଲ କିଏ କିଏ ସବୁ ବୁଝିଲଣି। ମୁଁ ଯାହା ଯାହା ବୁଝଉଛି ନା ସାର୍ ବୁଝିପାରୁଛୁ କହିଲେ ମତେ କୁହ କିଏ କିଏ ସବୁ ବୁଝିଲଣି। Okay, no one is commenting. Okay, now we'll move for the next stanza. There is magic in the way you let me be myself with you. There is magic that you teach me to be good and brave and true. There is magic in the way. There is magic in the way you let me be myself. ମୁଁ ଯେମିତି ମତେ ସେଇ ଭଳିଆ ତୁମେ ରଖ। ତୁମେ ମତେ ଆଉ କାହା ଭଳିଆ ହବାକୁ ଦଉନ। ମୁଁ ଯେମିତି ହସୁଛି ମତେ ସେମିତି ହସିବାକୁ ଦଉଛ। ମୁଁ ଯେମିତି ବସୁଛି ମତେ ସେମିତି ବସିବାକୁ ଦଉଛ। ମୁଁ ଯେମିତି ପଢୁଛି ମତେ ସେମିତି ପଢିବାକୁ ଦଉଛ। ମତେ କରେକ୍ଟ ବି କରୁଛ। ବଟ୍ ୟୁ ଲେଟ୍ ମି ବି ମାଇସେଲ୍ଫ। ତମ ସହିତ ମୁଁ ଯେମିତି ପିଲାଳିଆମି କରୁଛି ତମ ସହିତ ମୁଁ ଯେମିତି ବେଳେ ବେଳେ ହଟ କରୁଛି ତମ ସହିତ ମୁଁ
ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଳ କରୁଛି, ମତେ ତମେ ସେମିତି ରଖିଛ। ତମେ ମତେ ବିରକ୍ତ ହେଇନାଅ କି ମତେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ନା ତୁ ଏମିତି କରିପାରିବୁନି ମୋ ସହିତ, ତୁ ଏମିତି ହେବୁନି କହିନା, ମୁଁ ଯେମିତି ଅଛି ମତେ ତମେ ସେମିତି କରିବାକୁ ଦେଇଛ। ଦେयर ଇଜ ମ୍ୟାଜିକ। ଆଉ ସେଇ ଯୋଉ ମତେ ଯୋଉ ତମେ ରଖିଛ ମୋ ଭଳି, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଯାଦୁ ଅଛି। ମତେ ଯୋଉ ତମେ ଯୋଉ ଭଳିଆ କେୟାର କରି ରଖିଛ, ମତେ ମୋ ଭିତରେ ରଖିଛ ତମ ସହିତ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଯାଦୁ ଅଛି। There is magic that you teach me to be good and brave and true. ଆଉ ତମେ ଯୋଉ ଶିକ୍ଷା ମତେ ଦିଅ, the teachings you gives me, ତୁମେ ଯୋଉ ଶିକ୍ଷା ମତେ ଦଉଛ, to be brave, to be good and to be true, ଯେ ସାହସୀ ହୁଅ, ବ୍ରେଭ ସାହସୀ ହୁଅ, ଆଉ ଟୁ ବି ଗୁଡ୍ ଭଲ ମଣିଷ ହୁଅ, ଆଉ ତା ସହିତ କଣ, ଟୁ ବି ଟ୍ରୁ ସତ ମଣିଷ ହୁଅ, ସତ୍ୟର ପଥରେ ରୁହ, ଅସତ୍ୟକୁ ଯାଅ ନାହିଁ, ମିଛୁଆ ହୁଅ ନାହିଁ, ସତ ମଣିଷ ରୁହ। So what you teach, what the mother teach, the mother teach କଣ teaches, to be brave, to be good and true। ସେଇ ଯୋଉ ତମର ଶିକ୍ଷା, ମୋ ପାଇଁ ତମର ଯୋଉ ଟିଚିଂସ୍ ଅଛି, there lies magic, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ମ୍ୟାଜିକ୍ ଅଛି। I am growing older and soon I will go away. I am growing older. ଦିନକୁ ଦିନ ମୁଁ କଣ ହଉଛି, ଗ୍ରୋ କରୁଛି। I am growing from small child to become older. I joined the school. Now I'm in class 7. Next year I will be in 10th, 8th, then 9th, then 10th. Then what? Then I will go away. ମୁଁ ଯିବି ବାହାରକୁ କଣ ପାଇଁ? ଫର୍ ହାୟର ଷ୍ଟଡିଜ। ମୁଁ ପାଠ ପଢିବାକୁ ଯିବି ବାହାରକୁ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପାଠ ପଢି ସାରିବି କଣ କରିବି? ଦେନ୍ ଆଇ ୱିଲ୍ ଗୋ ଫର୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ। ରୋଜଗାର ପାଇଁ ଯିବି, ମୁଁ ଚାକିରି କରିବି। ହୁଏତ ମୁଁ ଦେଶରେ ରହିବି, ଦୂରରେ ବି ରହିବି ତୁମଠୁ, କିମ୍ବା ବିଦେଶକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରିବି। So the poet says, I am growing older. Day by day I am growing. ଦିନକୁ ଦିନ ମୁଁ ବଡ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। And one day and soon I will go away. ମୁଁ କଣ କରିବି? ତୁମଠୁ ମା ଦୂରେଇ ଯିବି। ତୁମଠୁ ମୁଁ ଅଲଗା ହେଇ ଅଲଗା ଜାଗାକୁ ପଳାଇ ଯିବି। But କିନ୍ତୁ the magic you taught me, the magic, ତମେ ଯୋଉ ଯାଦୁ ମୋ ଦେହରେ କରିଛ ନା, ମୋ ଶିକ୍ଷାରେ, ମୋ ସଂସ୍କାରରେ ଯୋଉ ମ୍ୟାଜିକ ତୁମେ ଦେଇଛ, ଯୋଉ ଶିକ୍ଷା ମତେ ଦେଇଛ, will go with me every day. ମୋ ସହିତ ସେଇଆ କଣ କରିବ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ, ସାରା ଜୀବନ ତାକୁ ମୁଁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଚାଲିବି। ତମର ଯୋଉ ଶିକ୍ଷା, ତମର ଯୋଉ ସଂସ୍କାର ତୁମେ ମତେ ଦେଇଛ, ତମ ସ୍ପର୍ଶରେ, ତମର ହସରେ, ତୁମର ବାଣୀରେ, ତୁମ ଆଲିଙ୍ଗନରେ, ତମ ଶିକ୍ଷାରେ, ସେଇ ଯୋଉ ମ୍ୟାଜିକ, that will be everlasting, ସିଏ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହିବ। ମୋ ଜୀବନ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ମାର ସେଇ ଶିକ୍ଷା ସଂସ୍କାରକୁ ନେଇ ଆଗକୁ ଚାଲିଥିବି। So this is the end of the poem magic. How beautifully the poet has described her on his mother's qualities, musical qualities. What musical qualities? The poet has described the touch, the fingertips, the eyes, the look of the mother, the holding of the mother with her arms, the voice of the mother, the smile of the mother, then the magical way of how the mother treat the child to be within within, then the teachings of the mother to be good, to be brave, and to be true. And finally, the poet says that I am growing older
and soon I will go away. But wherever I go, I will carry the teachings, the magical teachings of yours. So, this is the end of the poem, a beautiful poem dedicated to a mother by a child. So, now we will take care of the question answer. So, open your book and look at the question answers. ପିଲେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ କାହାର ନାହିଁ କି ରେ? ଯଦି କିଛି କାହାର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାର। ସବୁ ଚୁପଚାପ ବସିଲେ କଣ ହବ? Okay. Now look. Who is the speaker in the poem? Who is speaking in this poem? ये କବିତାରେ ये ପଦ୍ୟରେ ସ୍ପିକର କିଏ? କିଏ କହୁଛନ୍ତି? କଣ ଲେଖିବା? ଆମେ ଲେଖିବା the poet is the speaker in the poem. Okay? And a sentence is closed with a full stop. Who is the speaker in the poem? The poet is the speaker in the poem. Whom does the poet call you? Kahaku you will refer to? The poet calls her mother or her or his. Here, ମହିଳା ହେଇପାରନ୍ତି ପୁଅ ନାଇଁ କି mother as you. Poet କଣ କାହାକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି? To his or her mother as you. Okay? Whose magic is she talking about? Okay. She, the poet is a female. So it is she লেখা ହେଇଛି. Whose magic is she talking about? লেখা she is talking about. She is talking about her mother's magic. Mother's apostrophe s. Mother's magic. Okay? So the poet is a female. Mother has magic in her. कायरे कायरे तार magic इधर पीले में कोई दिले. Fingertips अच्छी. Then कायरे अच्छी. One after another. First one is fingertips. Next is eyes. Then what? Arms. Then smile. Then voice. Okay? What makes her voice and smile magical? कौन पाई मारो voice टा आउ तारो smile टा तारो जो हस आउ तारो जो बाणी magical है कौन पाई? For what? Who can answer? किए कहबो? किए कहबो? Because the mother voice and smile has कौन? Care and love. लिखा care and affection. तार जो voice रे तार smile रे गोटे care गोटे caution गोटे affection सेठी हमू magical लगे नहीं? Okay, next one. What does the mother teach the child? The mother teaches the child to be brave, good and true. What? Brave, good and true. Okay? Which line in the poem says that the child is growing older and very soon she will go away? कौन थिला सेटा? I am growing. कौन थिला रे? I am growing older and soon I will go away. What is that? That I am growing older and soon I will go away. Which line? I am growing older
older and soon I will go away. Hey, this refers that the child is growing older and one day he will or she will go away. Will the mother's magic be everlasting or short-lived? Everlasting means চিরকাଳ স্থায়ী ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହିବ ଯୋଉଟା ଓକେ short lived ମାନେ କମ ସମୟ ପାଇଁ ଅଳ୍ପ ଦିନ ପାଇଁ ତମେ କଣ ପଢିଥିଲେ କବି କଣ କହୁଥିଲେ that the teachings you have taught to be brave, good, or true. That teaching, that magical teachings will be there with me forever. Sabudin pai. So, will the mother magic be everlasting? Yes, the mother's magic will be everlasting. Sabudin pai rahibo chiro kala pai. Which magic is better, the magician magic or mother's magic? ମ୍ୟାଜିସିଆନ୍ ମ୍ୟାଜିକ୍ ଇଜ୍ ସର୍ଟ ଲିଭ୍ ନାଇଁ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ଆମେ ଗଲେ ମ୍ୟାଜିକ୍ ଶୋ ଦେଖିଲେ ସେ ପାରା ଉଡ଼େଇ ଦେଲା ଗୋଟେ ବାକ୍ସରେ ଗୋଟେ ମଣିଷକୁ ଗାୟବ କରିଦେଲା ସେ ସମୟରେ କୌତୂହଳ ହେଲେ ତା ପରଦିନ ଟିକେ ଚର୍ଚ୍ଚା କଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଆଉ ବୋଧେ ଟିକେ କଲେ ତୃତୀୟ ଦିନ ଭୁଲିଗଲେ ବଟ୍ ଦି ମଦର୍ସ ମ୍ୟାଜିକ୍ ମାର ଯୋଉ ମ୍ୟାଜିକ୍ ମାର ଯୋଉ ଯାଦୁ ସେ ସାରା ଜୀବନ ପାଇଁ ତା ଛୁଆ ପାଇଁ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଏଭର ଲାଷ୍ଟିଂ. That is endless. But the magician magic is short-lived. Which magic is better, the magician magic or the mother's magic? Obviously, alright, mother's magic is better than the magician's magic. Who is the better magician, the mother or magician? The mother is the best magician. Mother is the better magician. So, ଆମେ এই ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଯା କଲେ mother's magic, Suhana, right? Mother's magic is everlasting or short-lived. So, everlasting means it lasts forever. Chirokala pai. Sabudino pai. Short-lived means for short period. In Mugoli, magician magic, short-lived. When we go and see a magic show, maybe that day or the next day or the day after day, we discuss. Then we forget. I'm भूली जाओ. But mother's magic is everlasting. मारो कथा मारो स्पर्श मारो हस आम सबुदिन मने रहे चिर काल पे मने रहे जेतो आमे माँ न थांती माँ को हरई बहुत वर्ष हो जाई थाए तथापि आमे माँ को मने पकाऊ माँ को आमे छुरु थाऊ सो मदर्स मैजिक इज एवरलास्टिंग. ओके नाउ वी विल मूव फर्दर. Okay. Okay. We'll do some exercise, right? Pick the magical qualities that the child finds in her mother. कौन सो magical quality a child finds? We have to tick them out, right? She has a loving touch. Yes, obviously. When the mother does a child that creates a magic. माँ ଯେତେବେଳେ ଛୁଇଁ ଦିଏ ତା ଛୁଆକୁ ତାର ଗୋଟେ ମ୍ୟାଜିକ୍ ସୃଷ୍ଟି ଶରୀରରେ. She has an affectionate look. Yes, the mother has a affectionate ଗୋଟେ ସ୍ନେହ ଭରା ଚାହାଣୀ ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାହାଣୀ affection ମାନେ ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ନେହ. She has a sweet voice. Yes, mother has a sweet voice. She has patience. मार धैर्य अच्छी हाँ बहुत धैर्य अच्छी. Mother has patience. You can see when you have or anyone nearby you has a small child, maybe 1 year old, 1.5 year old or 2 year old. ପିଲାମାନେ କଣ କରନ୍ତି ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅଳି କରନ୍ତି ବହୁତ ଝାମେଲା କରନ୍ତି ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ. ମା କଣ କରେ ତାକୁ ନେଇ ବୁଲେଇ ହେଇ ଦେଖ ପାରା ଦେଖେ ଗଛ ଦେଖେ ଚଢେଇ ଦେଖେ ତା କଟୁରୀରେ ଟିକେ ଭାତ ହଉ କି କଣଟି ହଉ ତାକୁ ନେଇ ପିଲାକୁ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା କାଳ ବୁଲେଇ ତାକୁ ଖୁଆନ୍ତି. ପିଲାଟା ଯେତେବେଳେ କାନ୍ଦୁଥିବ ମା ତାକୁ ତା
କାନ୍ଧରେ ପକେଇ ଥାପୁଡ଼େଇ ଥାପୁଡ଼େଇ ଘଣ୍ଟା 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 ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ କଥା କହି ବିଭିନ୍ନ ଗପ ଶୁଣେଇ ବିଭିନ୍ନ କାହାଣୀ ଶୁଣେଇ ବିଭିନ୍ନ ଗୀତ ବୋଲି ତା ମନକୁ ତାକୁ ଶାନ୍ତ କରୁଥିବ। ଆମେ ଦେଖୁଛେ ନା ନାଇଁ? ତ ଏଇ ସବୁ ଘଟଣା ମୁଁ ଯାହା କହିଲି, ପିଲାକୁ ଖୁଏଇବା, ପିଲାକୁ ତାକୁ କାନ୍ଦିଲା ବେଳକୁ ତାକୁ ବୁଝେଇବା, ଏଇଟା କଣ ଦର୍ଶାଉଛି? ଯେ ଗୋଟେ ମାର ଧୈର୍ଯ୍ୟର, ଗୋଟେ ମା ପାଖରେ କେତେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ତା ଛୁଆ ପାଇଁ, ତାକୁ ସିଏ ଦର୍ଶାଉଛି। ସୋ ମଦର ହେଜ ଗ୍ରେଟ ପେସେନ୍ସ, ସି ହେଜ ଏ ପ୍ଲିଜେଣ୍ଟ ଭଏସ, ପ୍ଲିଜେଣ୍ଟ, ବହୁତ ଆନନ୍ଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାର ଭଏସ, ମାର ଯୋଉ କଥା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ବହୁତ ମଧୁର, ବହୁତ ଆନନ୍ଦମୟ, ନାଇଁ? She has magic in her words. Yes, mother has magic in her words. She is a good teacher. Yes. ଆମକୁ ଜୀବନରେ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଶିଖାଏ କିଏ? ମା। କଣ କରିବୁ, କଣ କରିବୁନି, କଣ କରିବା କଥା, କଣ କରିବା କଥା ନୁହଁ, ଏମିତି ବସିବା, ସେମିତି ବସିବା ନାହିଁ, ସେମିତି କାହାକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ହେବା, ଏମିତି ହାତ ଯୋଡ଼ି ପ୍ରଣାମ କରିବା ନାହିଁ, ପାଦ ଛୁଇଁ ମୁଣ୍ଡିଆ, ଏସବୁ ଶିଖାଏ କିଏ? ମା। So, mother is the greatest teacher in a child's life. Mother is the best teacher. ଆଉ ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ the mother is the first teacher of a child. ଗୋଟେ ଶିଶୁର ପ୍ରଥମ ଶିକ୍ଷକ ହେଲେ ତା ମା, ଯିଏ ତାକୁ ଡାକ ଶିଖାଏ, ବାପା, ମା, ଅଜା, ଆ, ଏଇ ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ପିଲାଟି ବଡ ହେଲା ବେଳକୁ ତାକୁ କିଏ ଶିଖାଏ? ତା ମା ଶିଖାଏ। So mother is the first teacher of a child and she is the best teacher of a child. She is a good cook. Yes, obviously. ଆଜି ଯେମିତି ଆମର ନୂଆଖାଇ ବାସି କଣ କରିଥିବ ମା? ଯାହା ଯାହା ଘରେ ନୂଆଖାଇ ପର୍ବ ପାଳନ ହଉଥିବ, ଯୋଉମାନେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶା କି ଆମ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡିଶା ଲୋକ ହେଇଥିବ, କଣ କରୁଥିବ? ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ପିଲା ମୋର କଣ ଖାଇବ, ସମସ୍ତ ପରିବାର ଲୋକ କଣ ଖାଇବେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜେ ପରିଶ୍ରମ କରି, ଝାଳ ନାଳ ହେଇ, ଧା ଦୌଡ଼ ହେଇ, ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ପରିଶ୍ରମ କରି କଣ କରେ? ଭଲ ରୋଷେଇ କରି ଖୁଆଏ, ନାଇଁ? So mother is a best cook. Okay students, now we will go to the next question. कौन एटा? Multiple choice questions. There is a question and there are 4 answers. So we have to tick the right answers. Now you start doing it. Okay, ମୁଁ ପଢିଲା ଭିତରେ ଯେ ଯା ପଢୁ ଜାଣିଛ आंसर सब सिलेक्ट କରି कमेंट करतो, ABCD मेंशन करतो, राइट? Okay, what is the first question? The child gets dash from her mother's fingertips. ଗୋଟେ ପିଲାଟି ତା ମାର ଫିଙ୍ଗର ଟିପ୍ସ ରୁ କଣ ପାଏ? ଡ୍ୟାଶ। ସୋ ଅପସନ କଣ ଅଛି? The ability to count number. Ability ମାନେ the ability, the ଶକ୍ତି ବା ସାମର୍ଥ୍ୟ to count, ଗଣିବା ପାଇଁ, 1 2 3 ଗଣିବା ପାଇଁ। Loving touch, ଗୋଟେ ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ, ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ପର୍ଶ। Tasty food, the child gets finger to tasty food ଆଉ nice dress. तो ये ଭିତରୁ ଅପସନ ଟା କୋଟା ଠିକ ହବ? The loving touch, ସେଇ ସ୍ପର୍ଶ, ସେଇ ଯେ ଗୋଟେ ସ୍ନେହ ଭରା, ଗୋଟେ ପ୍ରେମମୟ ସ୍ପର୍ଶ ପିଲାଟି ତା ମାର ଫିଙ୍ଗର ଟିପ୍ସ ପାଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, you let me be myself with you. यार अर्थ कौन? You let me be myself with you. The child is allowed to do anything. The child obeys the mother. The mother accepts the child as he is. The child obeys his father. This is the right answer, number C. The mother accepts the child. ମା ଗ୍ରହଣ କରିନି ଯେ ମୋ ଛୁଆଟା ଏମିତି। ପିଲାଟି ଯେତେ ଅସୁନ୍ଦର ହେଇଥାଉ, ତା ମା ଆଖିରେ ସିଏ ସବୁଠୁ ସୁନ୍ଦର ଛୁଆ। ପିଲାଟି ଧରିନିଅ କମ ବୁଦ୍ଧିଆ ହେଇଥାଉ, କିନ୍ତୁ ତା ମା ଆଖିରେ ସିଏ ସବୁଠୁ ବୁଦ୍ଧିଆ। ତ ମା ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ନିଏ। ରାଇଟ ସୁହାନା, you are right. But number 3, but the magic that you taught me will go with me every day. The magic in the line refers to what? The magic you taught me, do magic तुम जादू मते सिखेइछ बा शिक्षा देइछ, will go with me every day, मो सहित सब दिन दियो। एटी को मैजिक र कथा कुआइछि? नंबर 3, taking out
eggs from a empty basket? Obviously not. Nahin. Good way of showing magic? Obviously not. Good ways for life? Yes. ଜୀବନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଠିକ ମାର୍ଗ, ଗୁଡ ୱେ ଫର ଲାଇଫ, ଜୀବନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସଠିକ ମାର୍ଗ. ଦିସ୍ ଇଜ ଦ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର. ସୋ Suhana, you have done 3 right answer. Now we will move to another. एटा किछि ना छाड़ दे आप. एबे जिबा crossword puzzle. So here is a crossword puzzle given in your book. Look at your book. Across माने left to right. ଆଉ down माने top to bottom. Across माने left to right को जिबा, ଆଉ down माने top to bottom को जिबा. तो आगो आमे across को जिबा. कोन सब देछि तारो देखिनवा. What the magician shows. एटे गुडाय वर्ड अछि MSRMAGIC. उत्तर कोन हबो? मैजिक. मैजिशियन कोन करे? मैजिक शो करे. मैजिशियन. What he do? He do magic. Sorry, सीटा कटि गला. Magic. Number 5. We get it when we join letter. When we join letter, what we get? We get word. So answer is word. It is the teacher's job. What the teachers do? What I am doing right now? I am teaching. A teacher's job is teaching. So teaching, teach. Sorry, TESCH, teach. Teacher's job is to teach. We make it when we speak. We make it when we speak. 7 number. कौन वाला है 7 number? हाँ, voice. When we speak, voice. बाणी. आमे जो कथा हुए, आमे कौन बाहरे? शब्द बाणी बाहरे. That is called voice. That voice you can hear. मु किछि जदि कहूची तमे सुनुचो, that sound creation, that voice, that is called voice. We see with them. आमे देखू का साहाଯ୍य रे? आखि साहाଯ୍य रे. Obviously eyes. We see with the eyes. Now we will go top to bottom. She has magic in her eyes, magic in her smile. Kaharo? Mother. Number 1. Mother has magic in her eyes and in her smile. Okay. Then mother holds her baby in it. का सहित काको होल्ड करे? केमती होल्ड करे? With her arms. नहीं, तार आर्म रे 3 नंबर काई. एटा होछि आर्म. आर्म रे ता बाहुरे. It is on our lips when we are happy. When we are happy, what we do? We smile. आमे हसी दो. आम ओठटा खोली जाए, मोडा खोली जाए. That is smile. Number 4. Which is number 4? That is smile. So we have done the crossword puzzle. Now we will move further. Okay. The word magic takes some words after it. Match the word magic with the word it can take after. तो magic सहित किछि word को नहीं आमे आउ गोटे शब्द मध्य गठन करि पारिमती. magic word. जादू शब्द. शब्दर जादू बा magical word बा गोटे शब्दरे ता कथारे जादू अछि. सेमति का सहित मैजिक पावर ही पाइबो. गोटे मैजिकल पावर अछि कि छुईले लोक भल हो जासंती. ता शक्ति गोटे मैजिक अछि. हम कहूचे मैजिक स्टिक ही पारबो. अरे ये स्टिक रे जादू अछि. से स्टिक को से एमती कर देले कोन गोटे कर दी पारुछि नहीं. जादूगर माने गोटे मैजिक स्टिक धरंती. सो वी कैन ऐड मैजिक स्टिक. मैजिक मोमेंट गोटे क्षण गोटे मैजिकल ही पारे. गोटे समयटा गोटे समय गोटे क्षण कौन हुए मैजिकल ही पारे. तो हम ताको मैजिक मोमेंट मध्य कहि पारु. किछि अद्भुतपूर्व सेमती गोटे आनंद उत्साह घटना घटी पारे जोटा हमें दैट मोमेंट वी कॉल मैजिक मोमेंट.
मेटल सहित हम ना गुड सहित हम ना वर्ड तो है मेजिक वर्ल्ड हो पार मेजिकल वर्ल्ड गोटे चमत्कार पृथ्वी जादूगर पृथ्वी हो पार ब्रेव सहित हम ना अम्ब्रेला सहित ना मेजिक टच हम मेजिकल टच स्पर्शटा दैट कुड बी मेजिकल नाउ सी व्हाट इज नेक्स्ट ओके so read the following lines from your poem there is magic in your voice there is magic in your smile देखिए हमारा छेड़ा पाठ रे begin with there is are and complete the sentences one is done for you so here are some sentences and that are incomplete we have to complete those sentences with beginning with there is or there are okay one is done for us but there's magic in your fingertips there is magic in your fingertips this has been done for us now we have to do the rest of the questions let us do number 2 there's magic in your eyes कौन आम करने को there is magic in your eyes there's magic in your arms there is magic in your arms there's magic in your words there is magic in your teaching there is there's cows in the field हम कौन करवा there are cows plural okay एटा नोट करो okay there's roses in the garden there are roses there are fruits plural okay there are fruits and trees there's water in the cloud there is a glass of water what a glass पानी कौन there is a glass of water there is a bucket of water पानी को हम कौन करछे से ग्लास रे थिले मध्ये हम कहउछे कोन there is water glass of water there is a drop of water गोटे ड्रॉप थिले मध्ये कहउछे there is a drop of water गोटे बोतल रे थिले मध्ये कहउछे हम there is a bottle of water गोटे बकेट रे थिले मध्ये हम कहउछे bucket of water right so there is water in the clouds सेमती ice पे मध्ये there is ice in the ice cream when you will go to the next upper classes and you will come with the grammar part you will better understand this so एबे पय हम एति जानिबा okay now okay writing we have to write something what do we have to write look at the word underlined in the following stanza I am growing older एटे I को underline कराइची and soon I एटे मध्ये I कराइची will go away but the magic that you underline कराइची me को underline कराइची will go with me every day देला कौन देला rewrite the poem changing I into the poet हमें कौन करबा ए स्टैंजा टाकू we have to rewrite and how we have to change I को हमें कौन करबा poet करबा I को हमें poet कर देबा right you into mother you को हमें कौन करबा mother करबा मां कर देबा या को कवि कले या को मां करबा me को him करबा me को him करबा कौन हबो हमें कौन लिखिबा I am growing older I जार कौन लिखिबा हमें poet तो खाली poet लगेबा नहीं हम लिखा the poet is growing older the poet is growing older हमें दी कहीं लेले हमें we are talking about a specific person poet मान तो जे कौनसी poet but this particular poet for that reason we are adding the poet is को poet जो poet ताको मां विषय रे कहउछंती
जो पोएट ताको मारो मैजिकल मोमेंट कथा कहउछंती से पोएट कथा हम लिखुचे फॉर दैट रीजन वी आर एडिंग डी ओके सो दी poet is growing older आगु कोन थिला I am growing older now the poet is growing older and soon I will go away कोन हबडा and soon the poet will go away. We have changed accordingly. According to the instruction, we have changed what? I to the poet. So, and soon the poet will go away. But the magic that you taught me, but the magic, कौन बेटा? But the magic, you जाकर कौन हबो? Magic, the mother taught him. आमे कौन कले द मदर व्हाई काहे कि हमें द लगेले बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट ए स्पेसिफिक मदर गोटे निर्दिष्ट मां विषय में कथा होचे को मां से कवि मां विषय कथा होचे सेति पे हमें मां को आगे द लगेले ओके द पोएट इज ग्रोइंग ओल्डर एंड सून द पोएट विल गो अवे ओके और हमें कौन करि परिबाठी soon he will go away करि परिबा we can use he soon he will go away but the magic the mother taught him will go with him every day okay student हमें कौन कले आई जगह रे पोएट को लगले यू जगह रे मदर लगले मी जगह रे हिम लगले आ स्टैंजा को रीराइट कले रीराइट कोन हला द पोएट इज ग्रोइंग ओल्डर एंड सून ही विल गो अवे हमें टिके चेंज करबा सून ही विल गो अवे और सून द पोएट विल गो अवे हो बट ही इज एप्रोप्रिएट बट द मैजिक द मदर taught him will go with him every day so this is some vocabulary we are doing and hope you understood it ebe out here kon अछि देखि देबा there is magic in mother's eye can be written as mother has magic in her eyes because there is a book on the table नहीं there is a book on the table हम कोन करा book is on the table एका कथा ना नहीं रे बिले जदि मु कहबी there is a book on the table बुझी पारलो मु कोन लिखली there is a book on the table मु लिखी कोन और मु लिखी कोन लिखबी the book is on the table से टेबुल उपरे बहीटी अछि जहा बहीटी टेबुल उपरे अछि एका कथा ना नहीं there is a book on the table the book is on the table the same thing the meaning is same the sense is same okay so like this way we have to change this sentence kon there is magic in mother's eye kon लिखी देखो there is magic in mother's eye मारो आखिरे जादू अछि ये कौन करा लागू मदर को आगू को नहीं आइला मदर हैज मैजिक इन हेयर आईज देयर इज मैजिक इन द मदर्स आई मदर हैज मैजिक इन हेयर आईज एका कथा सेंटेंस को टिके रीराइट करा ही गला तार मीनिंग सेम अछि द सेम वे हमकू ये सब मदर डैश इन हर फिंगर टिप्स मदर हैज मैजिक इन हर फिंगर टिप्स आपको हमें कौन और लिखी परिबा
आपको हमें मदर हैज मैजिक इन हर फिंगर टिप्स आमे आपको कोन करि परिबा आमे एमती मत लिखि परिबा देयर इज मैजिक इन मदर्स फिंगर इस मो अक्षर टी गाजियारे पिले देखो मदर हैज मैजिक इन हर फिंगर टिप्स देयर इज मैजिक इन मदर्स फिंगर टिप्स एका कथा एटा सिंती थिला देयर इज मैजिक इन मदर्स फिंगर टिप्स आमे ता कदरे मदर हैज मैजिक इन हर फिंगर टिप्स एडी कि हमें मदर हैज मैजिक इन हर आर्म्स आमे लिखा देयर इज मैजिक इन मदर्स आर्म्स एका कथा देयर इज मैजिक इन मदर्स वॉइस और लिखा में मदर हैज मैजिक इन हेयर वॉइस एका कथा नहीं कि इनसे क्या मदर हैज मैजिक इन हेयर वॉइस मदर हैज मैजिक इन हेयर वॉइस और आपको मैं लिखिएगा देयर इज मैजिक इन मदर्स वॉइस बुझी होची पिले बुझी होची ना रे के कहबो जे हां बुझी होची ना बुझी हो नहीं पिला माने बुझी बोलतो तो कोन मदर हैज मैजिक इन हर वॉइस देयर इज मैजिक इन मदर्स वॉइस हिंदी बोले कोन मदर हैज मैजिक in her words there is magic in mother's word dita sentence am bole para same meaning mother has magic in her smile there is magic in mother's smile mother has magic in her teaching there is magic in mother's teaching ekka kotha buji golo pila mane eta now you have to write it down okay only writing can improve your skill without writing nothing can be achieve जदि तुमे किछि सिखिबा को चाहो इंग्रजी रे बा जे कोनोसी विषय रे पाठ को भलो से बुझिया चाहो यू हैव टू राइट राइटिंग प्रैक्टिस शुड बी योर प्रायोरिटी जदि तुम पाखरे लेखिबार अछि लेखिबार कौशल बा कला सिखिलो लेखिबा को चेष्टा कलो जेते लेखिबो तुमे सेते पाठ बुझिबो राइट ओके नाउ लुक एट दिस सेक्शन 7 Right answer to the following questions. Where does mother have magic? Stanza 1 and 2. Mother has magic in her fingertips. Nagre, कौन कौन सोच रहे? Fingertips, arms, magical voice, smile. So like what does the mother teach her child? The mother teaches her child to be brave, good and true. साहसी हो भलो हुओ आउ सत मनिष हो सच्चोट मनिष हो भलो मनिष हो when will the child leave home when he will grow up जेतळे पिलाटा बड़ होई जिवो से घर छाडी दिबो where will it go क्वाड जिवो it will go away the child will go away दूर को जिवो what will do it do there जो दूर को जीव कौन करिवो the child will go away for studies for a job for employment whatever it may be पाठ पढ़िबा को जाई पारे चाकरी करबा को जाई पारे रोजगार पाई जाई पारे राइट what will guide it always in life जेते बेले से बाहर को जीवो ताको कोनटा गाइड करिवो the teachings the magical teach of her mother of his mother ता मां जो ताको शिक्षा देची to be brave to be good to be true ये जो teachings that will guide the child when he is away from her mother or his mother that the teachings of the mother will guide बुझिएला पिले माने ओके ए वीडियोटा सरला परे मु कौन करबी एडिटिंग करके तुम आप रे पकाई देबी तुमे जेते बेले भी जहा डाउट्स रहिबो आप खोलिबो एवं ताकू बारंबार मध्य तुमे बुझी पाइबो जदी भी किछि रहिला बुझा
ग्रुप रे मेसेज करिवो मु तुमको कॉल बैक करनिबी ओके so we have completed the beautiful chapter the beautiful poem from your book that is magic and we are having another follow-up lesson that is mum that is sorry follow-up lesson that is mum or mother नहीं आजकल मम मम्मी मामा इत्यादि words children used to call their mother नहीं मामा मम्मी मम କିନ୍ତୁ ଆମେ କଣ କରୁଥିଲୁ ମା ବୋଉ ଆମ ସମୟରେ ଡାକ ହେଲା ମା ଡାକ ବୋଉ ଡାକ ଆଉ ତୁମ ସମୟରେ ଡାକ କଣ ରଖିଲେ ବୋଉ ଡାକ ହଜିଗଲା ମା ଡାକ ବି ପ୍ରାୟ ହଜିଗଲାଣି ଏବେ ହଉଛି ମମି ମାମା right mom so now we will study the chapter the follow-up lesson of the chapter magic that is mom or mother okay I'm not going to do any question answer of this follow-up lesson रे जहाँ भी प्रश्न उत्तर अछि तमे निजे करि नबो और ओडियन लर्निंग ऐप रे तार क्वेश्चन आंसर करि कि तुमको देई देतिबी तमे ताको देखि नबो only I will elaborate the poem okay so first of all I'm going to read it you look at your book and listen carefully how I pronounce it then we will discuss line by line okay let me start mum mum you are like an angel sent from up above with all your kindness tenderness and everlasting love you have always looked after me and taught me right from wrong and when I am down and worried, it's always you that come along. You are not just mom, but a friend of mine, a friend I cannot replace. And every time I think of you, all I see is your smiling face. I thank you, mom, for bearing me and allowing me to see these times. Because if it wasn't for you, dear mother, I could never write down these lines. Beautiful song, beautiful poem. Ordinarily, ବୁଝିନେବା କ'ଣ mom refers to mother ମା ଏଠି ମା କୁ mom ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ମା କୁ mom ତୁମ ଡାକୁଥିବ mom mummy ମା ନାଇଁ so this mom is here the poet has described mom to her mother mom you are like an angel ma you are like an angel ତୁମେ ଗୋଟେ ପରୀ ତୁମେ ଗୋଟେ ଦେବଦୂତ ସ୍ୱର୍ଗର ପରୀ ଏଞ୍ଜେଲ ସ୍ୱର୍ଗର ପରୀ ପରୀ ମାନଙ୍କର କାହାଣୀ ତୁମ ଆଈ ମାନେ ଶୁଣୁଥିବେ ପିଲାମାନେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସେ ପରୀ ମାନେ କେତେ କେୟାରିଂ କେତେ ସ୍ନେହ କରନ୍ତି କେତେ ମନକୁ ଖୁସି କରନ୍ତି ଶୁଣିଥିବ ତମେ ପରୀ ମାନଙ୍କର କାହାଣୀ ତୁ ମା you are an angel you are like an angel ତୁମେ ଗୋଟେ ପରୀ ତୁମେ ଗୋଟେ ଦେବତାଙ୍କର ଦୂତ ମୋ ପାଇଁ sent from up above sent you have been sent ତୁମକୁ ପଠାଇଛି up above ଉପରୁ up above you have been sent mother mom you are like an angel ତୁମେ ଗୋଟେ ଦେବଦୂତ and you have been sent ତୁମକୁ ପଠାଇଛି କୋଉଠୁ up above ମାନେ କ'ଣ ଉପରେ କ'ଣ ଅଛି ଆକାଶ ବାନ୍ଧୁ କହୁଛେ ସ୍ୱର୍ଗ ଯୋଉଠି ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉଠି ସବୁ ଦେବତା ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ତୁମ ଦେବତା ମାନେ ତୁମକୁ ସେଇ ଦେବତାଙ୍କର ଦୂତ ଭଳି ଏଞ୍ଜେଲ ଭାବେ ମୋ ପାଖକୁ ପଠେଇଛନ୍ତି ହାଉ ସୁଇଟ୍ କି ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଦେଖ ପିଲାମାନେ with all your kindness ମାନେ ଦୟାପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବ ଦୟା ଭାବ tenderness ମାନେ affection ଗୋଟେ ସ୍ନେହ ମମତା and everlasting love everlasting ମାନେ
ଚିର କାଳ ମା ଯେତେ ଦିନ ଯାଇ ଅଛି ତା ଛୁଆ ଯେତେ ବଡ ହେଇଯାଉ ମାକୁ 80 ହେଇଥାଉ ପୁଅକୁ 60 ହେଇଥାଉ ସେ ମା ତା ଛୁଆକୁ ସେ ଛୋଟ କୋରି ଛୁଆ ଭଳି ହିଁ ଆଦର କରେ। ସେ ଗୋଟେ 6 ମାସ 2 ମାସ ବର୍ଷେ ଖଣ୍ଡ 2 ବର୍ଷର ଛୁଆକୁ ଯେମିତି ଆଦର କରେ ସ୍ନେହ କରେ ତା ପୁଅ ଯେତେ ବୟସ ହେଇଯାଉ ସେ ସେମିତି ହିଁ ଆଦର କରେ। ମଦର୍ସ ଲଭ୍ ଇଜ ଏଭର ଲାଷ୍ଟିଂ ଚିର କାଳ ସଜୀବନ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ତା ଛୁଆକୁ ସେଇଭଳି ଭଲ ପାଏ। You have always looked after me. Look after. What a phrase. What a phrasal verb. Look after me. Take care. Look after means take care. যত্ন নেওয়া। আগে কয় phrasal verb. Okay. You have always looked after me. Means ତୁମେ ସବୁବେଳେ ମୋର ଯତ୍ନ ନେଇଛ। You have always looked after means you have always taken care of. ତୁମେ ସବୁବେଳେ ମୋର କେୟାର କରିଛ। And taught me right from wrong. And what? You have taught. ତୁମେ ମତେ ଶିଖେଇଛ କଣ? Right thing. ଠିକ କଥା। From wrong. ଗୋଟେ ଭୁଲ ବାଟରୁ ଠିକ ବାଟକୁ ଆଣିଛ। ଗୋଟେ ଭୁଲ କାମକୁ ଠିକ କାମ କରେଇଛ। ମୁଁ ଅସଜଡ଼ା ଥିଲି ମତେ ତମେ ସଜାଡ଼ିଛ। ମତେ ତମେ ଗୋଟେ ଆକାର ଦେଇଛ ଗୋଟେ ଖରାପକୁ ଛାଡ଼ି ଭଲ ବାଛିବାର। ଏଇଟା କର ନା ଏଇଟା କର ଏମିତି ଦେଖ ନା ଏମିତି ଦେଖ ଏମିତି ଖା ନା ଏମିତି ଖା ଏଇ ସବୁ କଥା କିଏ ଶିଖାଏ? ମା। ତ you have taught what? From wrong to right. ତୁ ମତେ ଭୁଲରୁ ଠିକ ଶିକ୍ଷା ସବୁବେଳେ ଦେଇଛ। And when I am down and worried. When I am down and worried. Down means ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବା। Down means ତଳ। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ୟାର ଏଇ କଥାରେ ତାର ଅର୍ଥ ହେଲା when I am down means when I am ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି। And worried ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହେଇ ପଡ଼ିଛି କୌଣସି କଥାରେ କୌଣସି ଘଟଣାରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି it's always you that come along. ସେତେବେଳକୁ ତୁମେ ହିଁ ଥାଅ ମୋ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସ ମୋ କାନ୍ଧରେ ହାତ ଦେଇଦିଅ ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆଉଁସି ଦିଅ କହ ଉଠପଡ଼ କିଛି ହବନି ବାବା ସବୁ ଠିକ ହବ। That magical words. ମା when I am down and worried. ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ କୌଣସି ଘଟଣାବଶତଃ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହୋଇ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଯାଏ ନା ତୁମେ ଆସ ମୋର ସାହସ ବାନ୍ଧି ଦିଅ ମତେ ପୁଣି ଥରେ ତମେ ଉଠେଇ ଦିଅ। ମୁଁ ତ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥାଏ ମତେ ତମେ ଉଠେଇ ଦିଅ। You are not just mom but a friend of mine. And ma, mom, mummy, mother, you are not just a mom. ତୁ ଯେ ଖାଲି ମୋ ମା ନୁହଁ but a friend of mine. ମୋର ଗୋଟେ ତୁ ସାଙ୍ଗ ଯାହା ସହିତ ମୁଁ ମୋର ସବୁ କଥା ସେୟାରିଂ କରିପାରେ। ମୋର କଣ ସୁବିଧା ହେଲା ମୋର କଣ ଅସୁବିଧା ପଡ଼ିଲା ମୋ ମନରେ କଣ ସବୁ ଘଟୁଛି ମୁଁ କଣ ବୁଝିପାରୁନି ମତେ କଣ ଚିନ୍ତା ମୋ ମନରେ ପଶିଛି ମୁଁ କୌଣସି ଅସୁବିଧାରେ ଅଛି କି ମୋର କଣ ଖୁସି ଅଛି ମୋର କଣ ଦରକାର ଅଛି ମୁଁ ନା ବାପାଙ୍କୁ ତ ଏସବୁ କଥା କୁହେନି। କାହାକୁ କୁହେ? ପିଲାମାନେ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି? ମାକୁ କୁହନ୍ତି। Because mother is their best friend. Because they know that when a child will tell something to her mother, ପିଲାଟେ ଯେତେବେଳେ ମାକୁ କିଛି କହିବ the mother will accept. ତା କଥାଟାକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିବ ଆଉ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଜିକାଲ ଥଟ୍ ଗୋଟେ ତାର ଗୋଟେ ମ୍ୟାଜିକ ବା ଯାଦୁଇ କଥା ତାକୁ ଦବ ଯାଦୁଇ ତାକୁ ଉପଦେଶ ଦବ ବା ତାର ଯାହା ବି ପିଲାର କଷ୍ଟ ଥିବ ବା ଯାହାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବ ତାକୁ ତା ମା ପୂରଣ କରିବ। ସେଥିପାଇଁ କବି କହୁଛନ୍ତି ମା you are not just mom. ତୁ କେବଳ ଯେ ମା ନୁହଁ you are a friend of mine. ତୁ ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ। A friend cannot replace.
यू आर सच ए फ्रेंड तुमर एमिति का जो सांग आउ को सांग ना तोते रिप्लेस करि पारिबो नाही तोते हटेई पारिबो नाही तोर जो सांग तोर जो स्थान मु देइची यू आर सच ए फ्रेंड तू एमिति गोटे सांग मोर मा जे आउ कौनसी सांग तो जगह नहीं पारिबो नाही ता अर्थ हला पिले जे तू मोर एते स्पेशल फ्रेंड तू मोर एते निजर फ्रेंड जे तो सहित जो भाव मोर अछि तो सहित जो मोर मनर बड़े आवेग अछि मोर सेटा आउ का सहित हेई पारिबोनी आउ के सेही सांग मोर हेई पारिबोनी तो व्यतीत यू आर द बेस्ट फ्रेंड ऑफ माइन हाउ स्वीट की सुंदर भाषा रे कवि लिखिछथि देखो and every time I think of you all I see is your smiling face every time I think of you ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତୋ ବିଷୟରେ ଭାବୁଛି ନା ମା what I can see your smiling face ତୁ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ହେବାଟା ତୁ ରାଗିବା ବିରକ୍ତ ହେବା ମୁଁ କିଛି ଜାଣି ନାହିଁ I know only your smiling face when I think of you ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତୋ ବିଷୟରେ ଭାବୁଛି ନା କ୍ଲାସରୁମ ରେ ବସିକି ହଉ କଲେଜରେ ବସିକି ହଉ ତୋଠୁ ଦୂରରେ କୋଉଠି ଯାଇକି ହଉ ତୋ ବିଷୟରେ whenever I think of you I can see is your smiling face because all the time you are smiling, all the time you are caring, all the time you are showing affection to me. ବୁଝିହଉଛି ପିଲାମାନେ? I thank you mom for bearing me. I thank you mom for bearing me. Bearing means I can say taking care of. Bearing ର ଅର୍ଥ ହେଲା ମତେ ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇଁ ବା ମୋ ଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ତୁ ବରଦାସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ବା ମତେ ତୁ ଗୋଟେ ହଜମ କରିବା ପାଇଁ ନାଇଁ ତାର ତାର ଆକ୍ଚୁଆଲ ସେନ୍ସ ହଉଛି ଅର୍ଥ ହଉଛି ବିୟରିଂ ଏଇଟା ବଟ୍ ହିୟର ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ସେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମମ୍ ଫର ବିୟରିଂ ମିନ୍ସ ମିନ୍ ଟେକିଂ କେୟାର ଅଫ ମି ମା ତୋତେ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଇ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର ଦ କେୟାର ୟୁ ଟେକେନ୍ ଅଫ ମାଇଣ୍ଡ ମୋର ତୁ ଯୋଉ ଯତ୍ନ ନେଇଛୁ ନା ମୋର ଯୋଉ ଯତ୍ନ ତୁ କରିଛୁ ତା ପାଇଁ ମୁଁ ତତେ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ କହୁଛି and allowing me to see these times and allowing me ମତେ ତୁ allow କରିଛୁ ମତେ ତୁ ସେ ଅନୁମତି ଦେଇଛୁ ବା ମୁଁ ସେଇ ଅନୁଭବ ପାଇଛି to see these times these good times with you ତୁମ ସହିତ ମୋର ଯୋଉ ସେଇ ସମୟ ର ଅନୁଭୂତି ତୁମ ହାତ ଧରି ଚାଲିବାଟା ତୁମ ବାହୁରେ ମତେ କୁଣ୍ଢେଇକି ରଖିବାଟା ତୁମ ସହିତ ମତେ ମିଠା ମିଠା କଥା କହିବାଟା ଭଲ ଭଲ ଉପଦେଶ ଦେବାଟା ମିଠା ମିଠା ଖାଦ୍ୟ ମତେ ଖୁଏଇବାଟା ଏଇ ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅନୁଭୂତି ତୁମେ ମତେ ଦେଇଛ ନା ମା ଏଟା କେବଳ ତୁମ ପାଇଁ ହିଁ ମୁଁ ପାଇଛି ତା ପାଇଁ ମୁଁ ତୁମକୁ କଣ କରୁଛି ମୁଁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ମା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମତେ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କରୁଛି because if it wasn't for you dear mother because କାରଣ if it wasn't for you ଯଦି ଏଇଟା ତମର ହେଇନଥାନ୍ତା ତମ ପାଇଁ ହେଇନଥାନ୍ତା ନା ତାହେଲେ dear mother I could never write down these lines ତୁମର ମା ମୋର ପ୍ରିୟ ମା I could never write ମୁଁ କେବେ ସୁଦ୍ଧା ଲେଖି ପାରିନଥାନ୍ତି these lines ଯଦି ତୁମ ସହିତ ମୋର ସେଇ ଅନୁଭୂତି ନଥାନ୍ତା ତୁମର ସେଇ ଯୋଉ ଭାବ ନଥାନ୍ତା ମୋ ପାଇଁ ତୁମର ସେଇ ଯୋଉ କେୟାର ନଥାନ୍ତା ତୁମର ସେଇ ଭଳିଆ ଶିକ୍ଷା ନଥାନ୍ତା ମୋ ପାଇଁ ତାହେଲେ କେବେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ଏସବୁ ଲାଇନ୍ ଲେଖି ପାରିନଥାନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ରଡ୍ ସେନ୍ସରେ କହିଲେ ମା ତୁମେ ଯଦି ମତେ ଜନ୍ମ କରିନଥାନ୍ତ ନା ମୁଁ ତ ଏ କଥା ଲେଖି ପାରିନଥାନ୍ତି the broad sense in the broad sense I can see mother if ଯଦି ତୁମେ ମତେ ଜନ୍ମ କରିନଥାନ୍ତ if I was not born I could not have write this down ମୁଁ ଏସବୁ ଲେଖି ପାରିନଥାନ୍ତି so ଏକ ଭାବ ବିହଳ an emotional touch by a poet about her mother or his mother how beautifully
he has described, she has described the feeling of a child for his mother or her mother. So, dear students, I'm not going to, his time is already over. 15 minutes past 8. 15 ମିନିଟ୍ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଯାଇଛେ। ପାଠଟି ଆମେ ବୁଝିଲେ। ଏ ପାଠର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ମୁଁ କରୁନି, ୟାକୁ ମୁଁ ଆପ୍ଲିକେସନରେ ଦେଇଦେବି, ତୁମେମାନେ ତାକୁ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ରେଫର କରିନେବ। ଯଦି ବି କିଛି ସନ୍ଦେହ ରହୁଛି ଡାଉଟ୍ କରିବନି, ମେସେଜ କରିବ, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର ଅଛି ଏବଂ ଯାହା ବି ଡାଉଟ୍ ରହିବ ମୁଁ ତାକୁ କରିନେବି। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ମନ୍ଥରୁ ଯେହେତୁ ଦଶହରା ଆଗକୁ ଅଛି, ଦଶହରା ପୂର୍ବରୁ କିଛି କ୍ଲାସ୍ ଏବଂ ଦଶହରା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ most tentatively by December we will complete all your subjects. So need not worry for that. Whatever queries you have, do write or call. Number ଅଛି ତମ ପାଖରେ। And one final appeal, ଯଦି ତୁମ ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଇନଭାଇଟ୍ କର ଟୁ ଜଏନ୍ ଦି ଲାଇଭ୍ କ୍ଲାସ୍ ଫର୍ ଫ୍ରି। ଲେଟ୍ ଦେମ୍ ନୋ ଆବାଉଟ୍ ଓଡ଼ିଆନ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆନ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତୁ, ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମର ସବୁ କ୍ଲାସ୍କୁ ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ସୋ ଟେକ୍ କେୟାର ଅଫ୍ ମାଇ ଡିୟର୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍। ସୋ ଆଇ ଏମ୍ ସାଇନିଂ ଅଫ୍। ଗୁଡ୍ ବାଏ, ଟେକ୍ କେୟାର। ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ଲାସ୍ ବନ୍ଦ ହେଇନି।